Hello, hello, szevasztok srácok, üdvözöllek titeket! Ja, újra folytatjuk a Genshint. Ez most egy ilyen érdekesebb sztori cucc lesz szerintem. Elvileg ez egy sztori, figyeljétek, mutatom. Ez a Apothec Diffusal. Ez egy story quest, ami nem más, most igazániból olyasmi story test, ami időre megy, értitek? Szóval ilyen lejár egy idő után, de ez ilyen... Talán olyasmi, mint volt egyszer a nyári event, én arra tudom ezt hasonlítani. Ez mi a fasz? Jó, ez nem tudom mi, ami kiderül. Ja, de elvileg sztori, szóval nézzük. Ez a Enkanomijának a sztoria, ha jól tudom, annak ahhoz tartozik. Majd mindjárt kiderül, nem tudom. This is the correspondence from Stingray 3. Gondoltam, felveszem nektek, aztán megnézzük együtt, hogy milyen. Mi is ez. Inform Swordfish 1 to stand by. I'll see to the wounded shortly. Van nem biztos, hogy Enkanomijához köthető, de a fane tudja. Szerintem igen. Hey, Kokomi! How have you been? Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but as you can see... What's going on? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. It's the most important ceremony on Watatsumi Island. I'm guessing you'll have heard about it from Tsuyuko? What? How did you know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time? Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Enkanomiya. I knew that handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. This is all starting to sound pretty suspicious. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural production. Granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet, and we certainly shouldn't be overly reliant on imports. Hyman doesn't quite follow. Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? That would be terrible! The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that the blood branch coral you retrieved was infused with the Omikami's power. But it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just paused. This has never happened before in history. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival. So I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate the situation. Nem, akkor az Enkanomijába függ össze, akkor jól gondoltam. Mondja, most van egy ilyen event is igazándiból, ugye ez azért van időkorlát rajta, bár elég sokáig tart a maga az event. Strange monsters and an all-engulfing darkness? That's all that Stingray 3 has reported. Their investigation otherwise has yielded no useful information, and the unforgiving environment has caused many casualties so far. I have sent several rescue teams already, but so far, the situation does not look promising. It brings me no pleasure to have to ask, but on behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you, please, lend us your assistance one more time. Please don't joke around. But thank you for once again agreeing to put your life on the line for the sake of our island. Now, please, come with me to meet Tsuyuko. Alright. Menjünk Tsuyuko, jövök, ne aggódj. Hát, várj, azt hitt, hogy Arkon Quest? Nem figyeltem, baszki. Nem, szerintem csak ezt írtak ki, na mindegy. Merre kell mennünk?
Ja ide, igen, ezzel voltak ilyen közteket, ezzel megcsináltam ezzel a csajjal már. Your Excellency, traveler. I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management on Watatsumi Island. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkanomiya? Kokumi filled us in on what's been going on. Kokomi. Right. Okay. Well, as I'm sure Her Excellency has told you, an ominous darkness has completely engulfed Enkanomiya. At the same time, strange humanoid monsters have appeared when the place should be completely deserted. Humanoid monsters? Armor that can move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spook soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who returned to Enkanomiya have described seeing the same thing. On top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained so many casualties. There's one other Bírom még thing mindig that the ezeket az returning soldiers elnevezéseket, mentioned. amiket They say a ezek a shrine maiden who calls ugye herself Sumi has osztagok, been vagy nem is tudom helping to treat the miket wounded. nevezik el, vagy Sumi? hogy hívják. I don't recall there being any record of a shrine maiden by that name in Enkanomiya. That's the thing. There isn't one. But she held something called a Sento ceremony, which managed to keep a small area in the very center of Enkanomiya brightly lit. Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone where they can recuperate. Sento. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya, so it was never brought to Watatsumi Island. I'd love to meet this Tsumi, but right now, helping the wounded has to be my top priority. Your Excellency, even if you had no duties at all right now, there's still no way we'd let you go down there. Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Only preeminent warriors like the Traveler and Paimon should venture there. Yep, absolutely, 100%. This is a job only we can handle. Yeah. We've worked together plenty of times in the past, after all. Do you have any other information about Tsumi? It was mentioned that she wears a strange mask that covers the upper half of her face. How interesting. What is she trying to hide? Your Excellency, in my humblest of opinions, Sumi has shown nothing but goodwill so far. Since the situation is so critical, we don't have the resources to make other defense arrangements and cast suspicion on our allies. I see what you mean. I have instructed Swordfish 1 to proceed to Enkanomiya and continue evacuating the wounded. Traveler, you can go with them. Swordfish 1 will escort you to the camp at the center of Enkanomiya. Also, please, take this with you. That's... Aha, jó, nem tudom mi ez. What's this? Looks like a missing piece of something. It's just a little trinket. When you are faced with a difficult choice, it might be able to help you. Your Excellency. But isn't that... Watatsumi Island doesn't need it anymore. Besides, both of the other two pieces are in Enkanomiya. If we're lucky enough, this could be our chance to reunite them. Understood, Your Excellency. Okay. Emergency measures to hold the Three Realms Gateway offering now underway. I apologize for the trouble. Now please excuse me. I need to tend to the wounded. Please, see Ueno once you're ready. Oké, szóval van ennek még több darabkája, szóval lehet egyesíteni lehet őket igazándiból. Aztán majd kiderül értetek a dolog.
feelings. Ja, megyünk akkor. Most le kell menni? Igen. Ja nem, báj, lehet itt valami más van. Venture into the darkness of... Nem. What? Várj, valami más mutat. Ja, igen. Kicsit lejöttem. Ezt a csávókát mutatja, vele kell dumálni, vagy gondolom, ő fog eljutatni minket oda. Are you ready to venture into the dark shroud of Enkanomiya? Hát hogy a faszban ne? Menjünk. All right, follow me. Ja, ő a Swordfish van. Hát mi adjunk a felettesre, szóval. Vagy nem, vagy lehet, hogy... Nem tudom, hogy lehet csökkenőbe erősebbek, a fasz tudja. Lehetséges. Akkor ő a felettes, akkor ő a felettesünk, ja? Ez itt már I was hoping I Enkanomiya. have the chance. Next year, I'm going to apply for Swordfish 1 to be redeployed into Spectre management. Because if it's that, or spend more time in Enkanomiya, I'll take my chance with the Spectres. Those armor monsters closing in on you. It's the stuff nightmares are made of. Totally understand. Anyway, we should be safe for now. There shouldn't be any more danger from here on out. Hey, what's up? It's Yabe, the odd guy from Stingray 3. You seem kinda chipper compared to all the other soldiers. Do I? Well, I've pretty much always loved horror stories and ghost stories and stuff, ever since I was a kid. This trip to Enkanomiya is something else, though. Totally mind-blowing. Super fun. 10 out of 10. Would come again. Totally do not understand. Well, I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle while I'm here. It's the first of the 4 great puzzles of Enkanomiya. Yeah, please don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. Alright, well, never mind that. There's a makeshift camp at the top of those steps over there. Yeah, you should head up and catch some rest if you haven't been there yet. Makeshift camp! Azonnal jövök. Ugye itt van a táboruk, ez most melyik része egyáltalán? Az igen, mi a fasz? Corrosion, vagy mi a franc ez? Korrózió. Nem áll most, hogy összes hogy hívják kolódot? A kurva anyád. Az a helyzet, srácok, hogy én egyszer itt ma voltam, és felfedeztem a dolgokat igazándiból, de kurvára úgy tűnik most a sztori miatt van. Shrine maiden taking care of the wounded. That must be Sumi. Sztori miatt más lett. Nem tudom most mi van. You are different from all the others. Are you human? Well, she is, obviously. Just not a native of Watatsumi Island, that's all. And you? A human hatchling? Oh, really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood. Just like the Bathismal Bishops lose the ability to see in color when they reach maturity. Sumi, you seem to know a lot about bishops. Bishops? How do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Oh, Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish 1. We're here to evacuate the wounded and support the traveler's investigation. Swordfish 1 needs to rest and reorganize before commencing the evacuation. I'll see you later. Szóval ki kell menekíteni a So you're here to help emberkéket, resolve this, ha jól látom, vagy jól very értem. well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the spreading darkness, too. Do you understand what's going on? The Void Realm is invading. The people of Byakuyakoku believe that there are 3 realms. The Bishop Realm, the Human Realm, and the Void Realm.
The darkness spreading in Enkanomiya comes from the void abyss. Neither bishops nor humans can endure it. But don't Bathismal bishops like the dark? No. They hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the Bishop realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the light realm in most books. The 7 sovereigns of the light realm are the 7 foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. So that's why Suyuko called this the 3 Realms Gateway Offering. 3 Realms Gateway Offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be called the Triangle Gateway Offering. Because the source of the darkness from the void is the 3 towers at the corners of Enkanomiya's triangular borders. Oh, the 3 towers! The ones where we did those trials! You've been there before? It's a long story. Oh. By the way, Sumi, what's up with the weird mask? To hide my face. It has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want to scare anyone. That's all. Does that make me untrustworthy in your eyes? No, not at all. You've been helping the wounded all this time. Everyone must be super grateful to you. It's just that... Me neither. I hate betrayal too. Anyway, if you want to rid this darkness from Enkanomiya, you can come to me for guidance. Of course, if you can trust me. I'm going inside to tend to the wounded and check in with the new arrivals. Please excuse me. What are we gonna do? Paimon really wants to trust Sumi, but... Oh, how about we go ask the wounded? Aha, dumálni kell a sérültekkel. Greetings. Hello, we'd like to ask you about the masked shrine maiden, Sumi. Because of her strange mask? Well, you've come to the right person. Cool. I was one of the first people that she rescued. Straight away, I thought there was something very weird going on. Who is this shrine maiden who knows the lost ceremonies of Enkanomiya? And why is she covering her face with a mask? So I started pestering her about it. I wasn't going to let up until I got an answer. And? There weren't so many people around at the time, so eventually she let me look behind the mask. It was actually pretty normal for the most part. There's just one thing she's trying to hide. Her eyes have snake-like pupils, thin vertical lines. Whoa. Weren't you scared? Mi a I fasz? probably would have been if every Watatsumi Islander wasn't so familiar with our legends, or I should say, our history. The first familiars of the Watatsumi Omikami were the vassals of Watatsumi. Legend has it that they are a half-human, half-snake kind who helped our ancestors fight back the Bathismal bishops. They were said to have disappeared long ago. But then Sumi showed up, and as soon as I saw her snake eyes, I instinctively trusted her. It's like the vassals have returned to help us in our moment of need. Huh. I'm no expert by any means, but I think Tsumi can be trusted. Ha. Szóval arról van szó, gyerekek, azt mondta, hogy ugye a maszk mögött a csaj, ez a Tsumi, Tsumi, igen. Igazániból semmi normálisan néz ki, csak a szemei úgy néznek ki, mint egy kígyónak
Szóval ilyen, tudjátok, milyenek így jönnek ilyen függőleges vonal, azt hiszem a kígyónak, vagy valami ilyesmi, de úgy néz olyan a szeme, mint egy kígyónak, és aztán itt mondta ez a csávó, hogy ugye volt régen elvileg egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen törzs, vagy nem tudom, embertörzs, vagy mi a fasz. Hát egy ilyen népcsoport, vagy nem is tudom. Akik ilyen félig emberek, félig kígyók voltak elvileg. És arra gyanakodik, hogy ez a csaj igazándiból azoktól, tőlük származik, csak ugye ezek a emberkék, ezek már jó régóta eltűntek, és nem tudni róluk semmit, hogy mi a fasz van velük, szóval az is lehet, hogy ő az utolsó megmaradt, mit tudom én, ember a csoportból, fasz tudja, de majd kiderül igazándiból, csak most ezeket mondta. Hello, what can I help you with? Hi there! We wanted to ask you what you know about the masked shrine maiden, Sumi. I see. What are you looking to know exactly? I've tried asking if she's seeing anyone, you know, or whether she's looking right now, but she seems pretty tight-lipped about her love life. That's not what we meant at all. We were more wondering, do you think there's anything suspicious about her? Suspicious, huh? Suspicion, the unknowable, the unpredictable, unexplored territory. Mysterious? Enigmatic? Enchanting, bewitching, compelling, addicting. Yeah. Know what I'm saying? I am being serious. Okay, look. If I had to pick one thing about her that's suspicious, I'd say, okay, two things. Number one, her mask. It's pretty scary. I don't know why she chose it. Number two, some kind of pendant fell out of her sleeve when she was bandaging me up. It looked like it was a broken off piece of something. So maybe when you put them together, it makes a whole. Ó, micsoda? Huh. Maybe the other half is held by Sumi's lifelong sweetheart. Sounds like you hit the nail on the head, so, you know, maybe ease off a little, bro? Azt mondja, hogy amikor ugye meggyógyította ezt a csávot, vagy majd ellátta, akkor a övéből, vagy nem is tudom, az övéből, vagy valonnan kiesett egy ilyen, egy ilyen fél darab, ami azt mondta fél, bár nem tudom, ugye mert emlékeztek, hogy mit kaptunk Okomitól, nem? Látjátok? Bár azt szerintem lehet nem a fele, nem tudom, mindjárt megnézzük. Bár lehet, hogy az több darab attól még csak ez a csávó látta úgy, mintha egy fél lenne. Azt mondja. Szóval lesz. Pillanatra, csak megkeressem. Itt van, nézzétek. You got from Kokoi. Látjátok, ez egy ilyen... De lehet amúgy ez egy rész, vagy ez lehet 3 részből áll ez az egy darab. Nem tudom, de majd ki fog derülni, de az is lehet, hogy ennél a csajnál, meg nála van a másik fele ennek a dolognak. It looks like they're resting. Let's not disturb them. I don't think we've got enough answers now. Let's find somewhere to recap what we know so far. Sumi's just inside the room. It'd be a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. So here's what we learned from the soldiers. Sumi's mask hides her snake eyes. Igen, most mondja újra ezeket, amiket... Watatsumi Island believed to be a distinguishing feature of Orabaxi's vassals. Based on her actions, it seems like all she wants to do is protect the people of Watatsumi Island. And from what she said, she's doing everything she can to combat the darkness spreading in Enkanomiya. So she seems pretty trustworthy. Then let's go talk to her about working together. Ja, szóval ugye azért kérdezgettük körbe a dolgokat, hogy ugye meggyőződjünk róla, hogy meg lehet-e benne bízni, ugye abba a csajba. Aztán most úgy döntöttek a Paimonnal, hogy elég megbízható, szóval most dumáljunk vele, hogy hogyan tudunk vele dolgozni, vagy segíteni neki, valami ilyesmi. So, how's it going? Have you made a decision? Yep,
Let's team up to tackle the darkness. Lol, még visszhangzik is a hangjuk. Ezt jól megcsinálták. Okay, Figyeltek then rá. take this. Mit ad nekünk? It's called the Bokuso box. I found it in the Dainichi Mikoshi when I was looking for a solution. Actually, the Dainichi Mikoshi was where I found the method and tools for the Sento ceremony. Lucky I can read human writing. Why wouldn't you be able to? Or did you mean it's lucky that you can read the ancient Enkanomiyan script? Oh, nothing. I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Compendium. I don't actually know if it's ancient or modern. Never mind all that. Let's get back to business. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a small radius. So, for example, with the power of the Bokuso box, you can turn monsters affected by the darkness back into their original forms. As it happens, there are some monsters causing trouble around the camp. Go and try out the Bokuso box on them. I will join you shortly. Szóval valami dobozt adott. Bokusho box to complete event challenges. Jó, szóval ugye event is van. Ez csak időleges, akkor ez el fog tűnni. Oké. Várjatok, ezt van róla egy tutorial, azt hogy a faszomba kell használni. Bár lehet el fogja mondani. Azt mondja, in lightless and some foes will be... The darkness and cannot be defeated by other means, you can expend a certain amount. Aha, jó. Explain, you can expend a certain... Treasure chest and travels. Szóval lényegében ugye ez azt mondta a csaj is, hogy ez a doboz izéje össze tudja gyűjteni a fényt, és ezáltal ugye ezt a sötétséget, ami körbe van véve, hát itt a térképen is látjátok, ez a lila szara sötétség, gondolom. Ez a darkness, ugye azt mondta. Azt, hogy hívjákolni tudja. El tudja úgymond űzni, vagy nem is tudom, hát így hatástalanítja. És igen, itt van, látjátok, a leírás ugye az volt, amit olvastam az előbb. A doboznak, hogy látjátok olyan a szörnyek körül. Az a kis lila geci, ami ott köröz meg, mit tudom, egy ilyen aura, vagy mi a francon körülöttük. Na, hogy azt elvileg, ha ez veszi körbe őket, akkor nem tudjuk sebezni konkrétan, és nem bírjuk kinyírni őket. A dobozzal, hogy amikor aktiválod, akkor meg ugye az eltünteti körülőlük ezt a sötétség aurát, vagy mi a francot, és akkor elvileg ki lehet nyírni őket. Szóval meg még nagyot is sebezünk talán, vagy ez pont fordítva volt, mindegy. Azt már nem tudom, szóval lényegében ennyi a lényeg. És még eventeknél is azt hiszem lehet, és azt talán valami olyasmit írt, hogy még lehet, igen, most újra ez van. Lehet majd upgrade-elni a... Ja nem, várja! Na igen, akkor jól, akkor rosszul értettem. Nem, mi is sokkal nagyobbat sebzünk rájuk. Viszont ők is sokkal nagyobbat sebeznek, hogyha rá az a szar be van kapcsolva, az a doboz. Anyád, ezek rohadt sokat sebeznek azon. Erről nem volt szó, srácok, ezek nagyon erősek. Nagyobbat damage-elek én is sokkal, de ezek is kurva nagyobb damage-elnek. Kurva élet, ezek erősek. You're a good fighter. You bet! We were the ones who went and got the Blood Branch coral that one time after all. You... So you... What's wrong? Nothing. If what you say is true,
then I'm sure you'll be able to conquer the 3 border towers quite easily. Also, there are a few things I need to explain to you. According to what I have read, the fundamental purpose of the Watatsumi Goryo Matsuri is to use the serpent god's life force to awaken its second familiars, the Senga Coralia. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the milder elemental energy of the human realm. The giant coral is a symbol that the Senga Coralia have been awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Senga Coralia causes a transformation in the ecological environment of Enkanomiya. Makes sense. Even if you took away the darkness and the monsters, Enkanomiya would still look pretty different now with all the new plants and aura around. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the Void Realm seems to be suppressing things in the Light Realm and the Human Realm, causing them to come to a standstill. You may need to use the power of the Bokuso box to dispel the darkness and allow the ecological transformation to continue. Please, try to solve the problem using the Bokuso box. I'll wait for an update for you under the statue over there. Okay, use the Bokuso box and complete the challenge. Akkor itt ugye? Na, erre van kijelölve, aha. Na most egy ilyen challenge-et kell megcsinálni. És tökre másképpnek néz ki, meg... Igen, ez most ugyanaz. Ezt megnéztem. Igen, és akkor engedi csak elindítani ezeket a challenge-eket is, hogyha úgymond meg-johnizzuk a izével. All hail! Not bad. Back off! Wow, it works! Let's go back and tell Sumi. Jó. Let's dance. It seems that you have mastered the Bokuso box. Now, let me tell you about the ultimate purpose of this operation. As I said, we need to proceed to the 3 towers on Enkanomiya's borders. They're towers of the void, restored to their original form by a certain Abyss adherent. Abyss adherent? Wait, do you mean... He's a purveyor of incessant nonsense. Somehow he found out about the 3 realms and the 3 corners, and brought those things in using abyssal technology. Then, he started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering for both the Senga Coralia and the Baptismal Bishops. I don't know why he's doing this. For us, the Abyss is highly toxic. For them, intoxicating is more the word. Addictive, but still destructive. Maybe he just likes to toy with people and stab them in the back. Paimon knows exactly who you're talking about. You know him? Then it seems we have a common enemy. Oh, you bet we do! To get rid of the darkness, you need to climb to the very top of the Towers of the Void and activate the Light Realm Chisel, which will let in the energy of the Light Realm. In Enkanomiya, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the Light Realm, and the dark currents of the Void Realm are all exceptionally strong. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. You can offer crystals of Light Realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the 3 towers for you.
You'll need to explore one step at a time, and I'd recommend you start with this tower. Kösz, jó helyen van. Ezek gondolom a sziget részek, akkor azok a kis szigetek lesznek, ahol a tornyok vannak, azt hiszem. Well, that's as much help as I can offer you. I'll be waiting here for the good news. Oké. Na, ja, itt vannak ezek. Igen, covered in the life real stitches can be. Jó. Éj, na itt az event. Event details, Bokusho box. Ha ezt kell növelni, hogy tudjunk elvileg felfedezni új részeket? Igen, ez 15-ösön, ezek erősebbek sokkal. Hát jó van. It's hard to remain on dry land for so long. Ugye ezt mondta izé a I csaj. seem to get my land legs back. Ez micsodát csinál most? Ja, várj, itt tudom újra tölteni a... Igen. Offering. Már vannak ilyen rewardok. Hány szintje van ennek? Ja, ezekkel lehet növelni ezt a szart. Jó. Ez már jó részt az event akkor. Hát megyünk akkor, még a sztori az még... Ó, van még is sztori bőven. Na mindegy, akkor ugye azt mondta itt most ezeket a leírásokat, azt írta, hogy ugye vannak ezek a tornyok, itt tudjuk Fissenfast feltölteni ezt a dobozt. Ugye, mert ez ki tud merülni. És lehet upgrade-elni is a dobozt, de elvileg, hogyha felajánljuk ugye majd ugye a dolgainkat neki. Ezeket a faszokat, ezeket amiket lehet gyűjteni, ezeket is azt hiszem elvileg ládából lehet gyűjteni, de nem is tudom már. Egy pár ládát én már összeszedtem amúgy, csak nem tudom, hogy ez kihat-e. Szerintem nem hat ki rá. Én nem tudom, hogy ezek a ládák azok, amik a másik map részen vannak ilyenkor, bár nem úgy tűnik, eléggé másnak tűnik most maga. Nem, ha ez most más. Jó, mindegy, szóval, hogyha nyitnunk ilyen izéket, a ládikákat nyitogatok, akkor elvileg izé van. Most izé... Out the frying pan, into the fire. No touching. Most
Nem tudom mit írt srácok, de most harc közben nem értem rá megnézni, mert megbaszadt igaz a gond. Nem, itt valami counter type-ot írt szerintem, csak az izét akart, hogy a elementál, hogy hívják, akkor figyelni kell. Valami ilyesmi. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Aha, ebbe volt ilyen light fiszfasz. Anyád, ezek micsodák? Akkor jól lagunk be. Nem tudom mi ez. Ez mi? Ezt hiszem ebből is fel lehet, igen, ebből is fel tudom tölteni a izét, de csak egy kis részét. Figyeljétek, itt van ilyen kristály, meg nem tudom micsodák. Őszintén szóval nem tudom mi az a sok minden. Ezt is izével kell szétütni. Így lehet kinyitni. Ez is valami újfajta kő. Érdekes amúgy, ez biztos. Ez nem ugyanaz a izé pálya rész szerintem, meg kicsit kisebbnek tűnik. Jaj. Kurva élet erősek, baszki. Nagyon erősek itt sebeznek, srácok. Born of ice and frost. Erősek ezek a szarok. Laládám. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Ja, ebből adja, ezeket muszáj megcsinálni, úgy tűnik, mert az ebből adja. Vágjátok ezeket a szarokat. Igen. Weapons have been sealed with this darkened again and this cannot be used. Igen, ezt már vágom. Jó. Ez van. Király. Ugye ez? Ja, de ezeket jelzi is a térképen, ha megfigyelitek. Nem, mert ezeken nincsen, hogy hívják ön. Fos. Access denied. Blaze over. Ugye ezt mutatja, hogy itt ilyen izéket kell gyűjteni, srácok. Mi a franca neve? Let's dance. Ezeket a köveket, meg ezeket a virágokat kell gyűjteni, és akkor fel lehet unlockolni a waypointokat, hogy ezeket a teleportálós szarokat, mert elvileg addig nem lehet. Van amelyik ugye ilyen szinthez van kötve, vagy mi a franchoz. Ezt figyelni kell. Na, az igen, öcsém ráül. Ja, ezeket jelzi legalább a térkép, hogy hol vannak. Ezeket meg ugye azt mutatta, hogy ha közelébe megyek, akkor izélődik. Ne? Aha. Hol a kristály? Szerintem az alul van. Vagy én nem tudom. Na mindegy. Ez hol van az a virág? Az is itt van lent. Mi jó, de most nem megyek le. Na menjünk akkor tovább, ott a kristály, nézzétek csak. Csak egy waypont van? Itt is vannak ilyen
enemik, vagy mi a francok, azok a kutyák. Ezek viszont erősek. Amúgy is erősek, nem tudom milyen lesz így, mert ezek alapból vérzést adnak, ami rohadt szar. Már itt lehet most a játékmód, vagy ez a eventes részben nem adják a... Let the show begin. We're way behind schedule. No touching. De hogy nem adja, és még olyan rossz. Istenem, állj már, hát ez szar. Next on the agenda, access denied. I'll protect us. Hát ez rohadt nem egyszerű volt, gyerek, ez a játékmód nem egyszerű. No touching. Na végre meghalt. Azt hittem már sose hal meg. Jó. Hol a láda? Azért küzdöttem meg. Ez fönt van valahol? Na jó, menjünk srácok, akkor oda. Mondom, megint itt is be kell menni abba a portálja, igen, mert az juttat el minket a... ez a izéhez. Pillanat. Ez másképp működik. Ide feljövünk. Húvá életbe. Nagyon jó. Most ez szépen felvisz minket oda a zébe. Itt is van event, hát ezeket majd talán megcsinálom, de... még én is tudom, hogy lesz. Oké. Látok, erre is van. Jó, ez legalább van elég. Jaj. Illusory platforms by equipping boxes that still contains energy TV. Assza. Fogyasztja az energiámat ez a szar. Menj, már egyfolytában megy. That must be the tower Tsumi was talking about. Doesn't look very climbable. Na bazd meg. Ez most... buzifa. Ez most figyelitek, hogy folyamatosan megy a... izénk lefele? Az az energia, az megy egyfolytában le, amit nem tudom, hogy mi a francér van. Most megy. Na, most is megy. Ha már ez erősebb, corrosion-es, vagy mi a faszom, gondolom erősebb, mint amilyen nekünk a izénk, azt akkor ezért ilyen... gondolom ezért megy ilyen gyorsan le.
Igazándiból nem tudom. All hail! Aha, kösz, ezek kurva erősek. Azt a rohadt élet. Let's dance! 2 lövés vagyok, Geci, szíves már. Mi ez az event, de komolyan amúgy. Nice and spicy. Van erős, várj, ezt az ijesztőjük már meg először. Az a lófasz damage, az nagyon poénos amúgy. Eyes on me! Born of ice and frost. Egy meghalt. For Rex Lapis! No touching! Hú, Geci. Back off! Get them! Srácok, ez az event, ez elég durva, azt kell mondjam. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz lesz. Elég nehéz. Az meg ezek is nem, ez nem vérzés, ez valami. Let the show begin! Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. Oké, tovább. Itt valami van. Várjátok, szerintem fönt lesz. Már ide másképpen, hogy elnézem, nem. We're way behind schedule. De itt fel tudunk menni, nem? Menjünk fel. A kristály. Nem már! Born of ice and frost. Még ezek is. Ezek amúgy is erősek, nem hogy még ilyen faszom izébe. Tényleg az a baj, srácok, hogy ezek még amúgy is kurva erősek. I'll protect us. Yeah, hi. Hi. No touching. Yeah. Azt kell mondjam, ez egy szívás. Tehát tényleg az. Next on the agenda. Ja, itt volt a kristály. Hol a picsában van? Ah. Ezeket muszáj gyűjtsem meg, kell a teleportokhoz. Itt is van egy. Ez hol van? Ez itt van valahol lent. We're way behind schedule. Itt van a statue, aha. Itt mutatja, hogy írja, most írtak ki. Mondjuk csak most írtak ki. Ugye kiírta, hogy túl nagy ez a corrosion, vagy korrúzió, vagy mi a francom akar az lenni. Ezen a részen, ahol most vagyunk. Ugye azért megy lefele egyfolytában, hogy hívják is, az a szar a doboznak a töltöttsége, hogy ha nézitek jobb oldalt, lehet látni, hogy megy lefele. Next on the agenda. Azért a virág most oda nem fog felmászni, az biztos. Anyád.
pattern seems to match the one on the tower. Could it be relevant? Fú, mi az a bagolás most, de nem tudom, de rohadtul idegesít. Azok a kurva kövek. Meg a izé. Gazdagot nyomtam meg. We're way behind schedule. Ezeket összegyűjtögettem, amit muszáj most. Szerintem itt van meg fent. Hát vagy nem. A francban van ez. Itt lesz a... Ja, ott van lent. Ó, Istenem, jó, oda nem megyek. No. Azt mondta Paimon, hogy ez a szimbólum, ami volt ott azon a kövön, az ugyanolyan, mint elvileg a tornyon, ugye ezen a statue-n, amit mondott. Mindjárt megnézzük, hogy ez tényleg úgy is van-e. Na ne basszál föl! Ez most komoly, srácok, na már. Ehhez is ilyen faszkövek kellenek, hogy meg lehessen csinálni. Várj, ehhez valami más. We're ready to roll! But how do we get the towers to link up? Let's look for clues nearby. Mi van? Aha. Szóval úgy kell sorba rakni, ahogy van. Szóval alulra az kell az a jel. Minden nem jó. Oké, az jó lesz. És ezek, ez mi kell? Ó, ez jó van, akkor tudjuk unlockolni, hála Isten. Pont jó lesz. Látjátok milyen, hogy összegyűjtöttem azokat a szarokat? Ez jó, akkor még ennek is az a jel kell. Kész. Ja, most kell a tetejére mászni a toronynak, ugye, amit mondott a csaj, hogy föl kell menni a legtetejére, hogyha aktiválni akarjuk. Nincs még izé, valami szar. Aha, ezt hogy mászok én ide föl? Itt szerintem nem bír fel. Ó, de fölmegy, akkor nincs gond. But the abyssal energy that was released when the towers connected doesn't seem to be disappearing. The darkness is infiltrating the land and causing changes in the surrounding area. We should go check it out if we have time. Mi? Mindig erős, de pedig aktiváltuk, ez mi? Igen, ezek ilyen triálok, akkor itt is lehet... most oda kell menni. Passz meg gyerekek, ez durva. Ez jóval erősebb, mint a dobozom. Hát jó van, srácok, szerintem... összevágom majd a részeket, de egybe fogom lehet feltölteni, és azt de muszáj fejledjek, mert nem tudom addig csinálni a sztorit szerintem, mert ez kurva izé. Megyek, azt keresgélem, gyűjtögetem a dolgokat, szóval hát ja, ennyit tudok csinálni. Na jó van, akkor... hát én nem folytatom. Nem köszönök el, mert úgyis nem fog folytatódni. Rampage mode activated.